بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن شركتنا HRC وايميرسون كلايمت تكنولوجي، أرحب بكم أجمل ترحيب وأشكركم على تلبية دعوتنا اليوم لقضاء وقت ممتع نرجوه معا وفائدة مرجوة نرجوها من الله سبحانه وتعالى. إنه لمن دواعي سروري حضوركم هذا الحدث للمنتج الحصري في شركة HRC والذي ستقدمه شركة ايميرسون كلايمت تكنولوجي حول نماذج جديدة لوحدات التبريد تمكن من تسريع وقت التركيب وتقليل التكاليف. أعزائي الحضور، إن شركتنا ومن سعيها الدائم لتوفير كل جديد في تكنولوجيا التبريد يسرها أن تكون أول من أطلق هذه الوحدات لعملائها حصرياً في صالات العرض الخاصة بها، ونحن نؤكد لكم التزامنا لتقديم أحدث المنتجات وتحديثها دائماً من خلال اللقاءات المتكررة كلقائنا هذا، وأيضاً على حسابات الشركة على شبكة الإنترنت أو من خلال التطبيق الخاص بنا على هاتفكم المحمول. نأمل أن تجدوا فيها المعلومات المفيدة لأعمالكم ونشاطاتكم، كما يسرنا أن نستقبل كل آرائكم واقتراحاتكم وانتقاداتكم بما فيه الخير لنا ولزملائنا الأكارم. أيها الأحبة، تؤكد شركة هاشم حسونة وأولاده للتجارة والتبريد HRC أن محرك جودتها خدمتكم، وأن ثقة الناس هي الأساس في كل نجاح نحققه. أيها الأحبة، يسرني أن أقدم لكم السيد وليد حسونة مدير التسويق في شركتنا ليتحدث عن الشركة، فليتفضل مشكورا. شكرا لك أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. في البداية أحب أرحب فيكم وأشكركم على حضوركم، وباسمي وباسم وبالنيابة عن كافة منسوبي شركة HRC أرحب فيكم والله يحييكم. بس قبل ما ندشن المنتج الجديد، حاب أعرض عليكم بعض التطورات اللي حصلت في الشركة في الفترة السابقة. طيب، أول شيء كان صار فيه ولله الحمد مجلة للتبريد واللغة العربية، ولأول مرة في الشرق الأوسط. هي تصدر كل 3 شهور، كل ربع سنة، وأعتقد الأكثر اطلع عليها. فيها ممكن تستفيدوا منها مقالات عن التبريد ومنتجات جديدة وإلى آخره. طيب، قبل كده كان في الموقع الإلكتروني اللي هو www.hassuna.com، فكان طويل شوية وصعب الحفظ. حاليا صار www.hrc.com.sa، وطبعا تحدث وتطور، وصار الحمد لله في عندنا ابلكيشن في الستور على الهواتف الذكيه تقدروا تنزلوه من الان. ابشركم لله الحمد، في 2014 حصلنا على شهاده الايزو، شهاده الجوده 9001، وان شاء الله انه هذا يكون محفز لنا انه نخدمكم بشكل افضل وبصوره احسن يعني باذن الله. وبرضه يشرفني اقول انه احنا اول شركه ترجمت الكتالوجات الخاصه في شركه ايميرسون من اللغه الانجليزيه للغه العربيه ولغه الاردو، بحكم انه في ناس بتستخدم المنتجات هذه بتتكلم اللغه الاردو. طيب، بما انه احنا لنا 35 سنه بنتعامل مع شركه ايميرسون، وطبعا احنا اول ناس دخلت المنتج شركه ايميرسون للمملكه العربيه السعوديه، يشرفني اقول انه احنا برضو الشركه الوحيده شركه HRC اللي عندها المنتج ده وبشكل حصري. شكرا، يعطيكم العافيه. طيب، هذا شكل المنتج اللي بالرمادي لغايه شهر 6 2013. اعتقد الاغلب يعرفوه، هو المشهور يعني. من شهر 7 2013 الى نهايه 2014
في اللي هو اللون الاسود اللي هو نيو جنريشن، عملنا برضو سيمينار اللي هو قبل كده. اما بالنسبه للشكل الجديد اللي هو هذا حنعلن عنه الان. يعطيكم العافية، شكرا لكم. الآن حقدم لكم من شركة ايميرسون، الشركة الموردة، حيتكلموا عنه بشكل أمور فنية وبعض الأمور التسويقية. حيتكلم مستر عدي. تفضل مستر عدي. Assalamu alaikum, good evening. How are you? I don't think I should be standing here after such a beautiful launch of a new product, but we in Emerson, we always feel that this is the only opportunity we get to see you, distinguished guests like this. So once in maybe 18 months to 24 months. So we should not lose the opportunity to update you what's happening with Emerson. We always know about what's happening with you whenever we meet. But collectively, when all of you are together, we get the opportunity to tell you what's happening with Emerson. So I'll take a few minutes just to update you of what's happening with Emerson. On the company side, on the product side, what we are doing as activity here in the Middle East, and what our future plans are. Welcome to this launch, which is jointly organized by the Emerson Climate Technology and our partner, preferred partner in Saudi Arabia, HRC, Hasona Refrigeration Company. As all of you know me, my name is Uday. Me and my colleague and my team, we are taking care of you and your requirement in the KSA market. My colleague Abhishek is here. Another colleague from our marketing, Mr. Isaac, is here today with all of us. So we would like to interact with you and know more about you and your expectations from us. I will be briefly talking about the Emerson as a company. What we received the feedback from you. Why did we do this product development? What feedback we received from you? And what improvement we did, what product changes we did as part of the solution based on your feedback. We incorporated few items, few components into this new condensing unit. So why those components, how the product range looks like. So briefly to talk to you about the Emerson, I'm very happy to tell you that this month, Emerson has started the celebration globally, 125 years completion. So we have become 125-year company, Emerson, globally. Last year in 2014, we finished Emerson with a global sales of slightly less than $25 billion. It's a US-based company headquartered in St. Louis. It's a product and technology leader by itself. We are a diversified global company having presence across 60 different countries. We have manufacturing across 60 different countries. And predominantly our sales comes from non-US, so exports out of USA. So it's a true global diversified company.
These are the different brands. You may be aware of few brands like the US Motors. Copeland, of course, is the most famous and known brand for all of you. You have been exposed to the product, Copeland brand product. But besides Copeland, we have a whole lot of brands which you might have seen in day-to-day life. White Rogers in terms of thermostat, Liebert in terms of precision cooling air conditioning, and the UPS, the Daniel, Rigid, these are the tools, and Leroy Sommer for the motors again. The Emerson business is serviced through 4 primary business divisions, or the platforms, what we call it as. The process management, the network power, industrial automation, and I represent, we are from Emerson Climate Technology. So these are the 4 key product platforms under which we operate the business. And the key characteristic of these 4 platforms is the products and services what we offer under these 4 platforms. Either Emerson is number 1 as a market leader in the products what we offer, products and solutions that we offer, or we are number 2. That's the philosophy. So we continuously invest in product innovation, the technology upgradation, and stay ahead of the competition. That's what is the key focus area for Emerson in each of the business division. Some of the customers which are well-known customers for each platform, you must be knowing the brands, you must be knowing these customers, be it the ExxonMobil for the process management, or AT&T or IBM for the network power. For the industrial automation group, the key customers for us is the Ingersoll Rand or Schneider Electric or the Caterpillar. And for us in Emerson Climate Technology, we have the Ingersoll Rand, GRE, Carrier United Technology, or in the KSA, we have the key customers like Jufali, which is again part of Carrier brand, Zamil Air Conditioners. So we work with all these customers. They are our preferred customers. We are their preferred suppliers. So we work with them jointly to offer the products and solutions into the market. In terms of Emerson Climate Technologies, we have a broad range of product offering, both for refrigeration as well as air conditioning, be it domestic air conditioning or commercial air conditioning. Our product range varies from compressors to the controls, to the motor, thermostats. As I mentioned to you, the Copeland is the brand with which we predominantly sell our majority of the products, which is be it compressor or condensing unit. We are pioneer in the scroll technology. For air conditioning, we have been selling scroll for last 20-25 years. We are the only company globally who have sold more than 105 million scroll compressors. And our annual production of scroll is exceeding 10 million scrolls now. And as compared to us, the second competitor for the scroll technology is not even 500,000 pieces. So you can imagine to what extent we have mastered the art of manufacturing scroll compressors. And since last few years, we are pioneering this technology for application into refrigeration also. So you will soon find the scroll compressors being preferred even in KSA for refrigeration as well as air conditioning application. But we don't stop only at compressors. We are expanding our product range and solution offering to customers like you. We recently acquired a US-based company called Wilter. So we expanded from the commercial refrigeration into the industrial refrigeration. Wilter is a brand of compressor offering coming from the USA. It's a USA manufactured compressor, starting from 40-50 horsepower compressors, open type compressor, to the screw compressor ranging up to 2,000 horsepower for industrial applications. White Rogers is a thermostat. Thermodesk is again a small white goods and brown goods control equipments what we manufacture from Emerson Climate Technology. So again, the philosophy remains the same, be it residential air conditioning or commercial heating or air conditioning or industrial refrigeration or commercial refrigeration. We remain the leader in offering our product and solution to you. In this process, we are supported by the team of our engineering and global manufacturing. It's a truly global manufacturing operations what we have in Emerson Climate Technology. It just shows the dots and stars shows where we are present. But in the Middle East, we have our headquarters in Dubai, and we are trying to expand from Dubai into the region. We have recently started our KSA operation. We have a KSA office right now. Soon we will be starting the KSA manufacturing operation also.
Besides that, we are going to start the operation within the region at few other places, and we are supported by different plants across the continents, as well as the 3 engineering centers. We have a focus engineering center to support our customer requirement and product development initiatives. In terms of climate technology in the Middle East, what our activities are. We started our Middle East operation about 20 years back now, to be precisely 1992-93. Since then, we are present in the region through our Middle East Dubai office. We are not only present as a sales person or the sales people or the sales team, but we have extended sales and marketing team to support our customers, to understand from them, give the feedback to the plant, and develop and improve the products continuously. We started with the distribution center. So to take care of your urgent requirement, we are starting distributing the products through our distribution center in Dubai. We have recently expanded our facility in Dubai to add the training and application support by way of training center. So we have a new technology center, training center, where we invite people like you to show the facility and also show the products and give the adequate product training for you so that you can apply the products more efficiently and more effectively. And of course, you are aware about our condensing unit manufacturing, which we started as a first activity in the region. It's about 10 plus years now. The condensing units are manufactured in Dubai and distributed to you in the kingdom through Hasona. This is our distribution center, our distribution network in the Middle East and Africa. As I mentioned to you before, HRC is our preferred partner in Saudi Arabia for refrigeration. Besides that, we have a host of other distributors and wholesalers through which our product comes to you. This is just a reminder. All of you know that this is a basic refrigeration cycle. I talked about compressors, but I just wanted to remind you that barring the heat exchanger to a certain extent, each and every product what you see in the refrigeration cycle is manufactured by Emerson under different brands. It's manufactured and marketed and brought to you in terms of either product or in terms of solution. Condensing unit is a solution, what we brought to you. The ZX condensing unit, which we launched 2 years back, for which some of you were here in the last launch seminar, or Dixel products, the controllers, or HVAC controls, refrigeration controls like filter dryer and everything. So all the products what you see in the basic refrigeration cycle are manufactured by Emerson and offered to you. These are some control product offering. So whenever we meet through this forum or during our meetings with you one-to-one or through our distributors, we discuss with you what else we can do. How are we doing? How our products are doing? How they are meeting your expectations? How well we are performing? Are we meeting your expectation or we need to do something different? So we understand there were some pain areas or dilemma, especially in condensing unit. What our customers gave us the feedback is, yes, you are offering as part of the solution a condensing unit, which is beyond the compressor. But when you offer a condensing unit, we are required to use our time and our efforts in sourcing the components to enhance the value of the condensing unit. So am I buying the genuine components of refrigeration controls to build the refrigeration system, condensing unit? Am I sizing the product properly? Am I going and sourcing this product from the right source? Are they genuine? Are they fake? Am I integrating these controls into the condensing unit properly? Am I creating any problem? Am I causing any disturbance to the system? Why I cannot get the product from Emerson incorporating everything? So after hearing and getting this feedback from you, we decided to come up with some solution, and that's the solution what you have seen some time back by way of this product launch. What we call it as the integrated solution value-added condensing units. This is just one product what you have seen, but this product, a value-added and featured condensing unit, is here to serve you better, your need better, by way of saving in your procurement and applied cost, by saving your assembly time and assembly cost,
and most important thing in ensuring that your product will offer the superior reliability to your customers. The integrated condensing unit with these features will provide you peace of mind for you as well as your customer. So what's new in this? There's nothing new in that. It is still using the same Emerson Copeland branded compressor, Emerson branded products. We added, besides the high and low pressures, which we added the moisture indicator and the filter dryer. Now these are the two key components which goes into the condensing unit and which forms the basic component of the refrigeration cycle. And all of you are aware, the reason behind that is compressor being heart of the refrigeration system. If compressor does not function properly, it's because of moisture. The moisture comes from where? Whole lot of areas from where the moisture can get into the refrigeration system. It's not only the system processing, but the components itself. So our job is to ensure that the moisture is kept out of the refrigeration cycle so that the cycle continues to perform better, efficiently, and reliably. So, in short, through this solution of the value-added condensing unit or the featured condensing unit, we are offering you a better product that saves your time using genuine recommended components of control and offering you factory-built tested condensing unit product. As you know, the condensing unit product, what we offer is right from 0.75 horsepower all the way going up to the 40 horsepower. Initially, we started with only semi-hermetic condensing unit. We have added recently the scroll ZX type of condensing unit. It's very well accepted into the Saudi market now in Riyadh, in Dammam, and recently in Jeddah. There are a whole lot of convenience stores and fast food chains, restaurants are accepting our products. We have added our dedicated application engineering resources to support you people in applying these new products like ZX. Our range is expanding, and we are going to add into this range a new two-stage condensing unit. For the first time in Saudi market, for 6 years market, we are expanding our range by introducing new 15, 20, and 25 horsepower two-stage condensing unit. So far, we were offering you only the compressors, basically for the blast freeze application or for the manufacturing of the food product. But our customers keep on demanding that why don't we offer the condensing unit. Our greatest limiting factor for that was the size of condenser. We worked with our engineering and design team, and we are ready. We are launching in next few weeks these three new models of the two-stage condensing unit. Similarly, the Saudi market, KSA, is going through a construction boom. And in this construction boom, there are a lot of new hotels which are coming up. Each hotel will have a multiple specialty restaurants. Now, these hotel restaurants are asking for a water-cooled condensing unit. Or if you go to Makkah or Medina area, a lot of new hotels are coming up across the periphery where you cannot use the air-cooled condensing unit. So the demand for water-cooled condensing unit in KSA is expanding or exploding, I would say. So we were offering so far the semi-hermetic condensing unit, water-cooled condensing unit, using the shell and tube condenser. We are also planning to launch a new scroll condensing unit, the water-cooled condensing unit, either with the coaxial condenser, what you see here, or with the plate type of heat exchanger. So you will have the complete product solution coming from us, from Emerson, and through our partner HRC. Air-cooled condensing unit, single stage, air-cooled two-stage, water-cooled semi-hermetic, and water-cooled scroll. So all your application requirements are taken care by us through this product offering. Now, as I mentioned to you that in this new product launch, what we discussed today, we have incorporated the two key components of the controls into the condensing unit. So why Emerson controls are going into this? How Emerson controls are different? What value this brings to you? I would just request our marketing manager, my colleague Isaac Cherian, to just briefly tell you and talk to you about why Emerson controls. Isaac, thank you. Good
Good evening to you all. My name is Isaac Cherian. I'm the end user marketing manager for Emerson Climate Technologies, Middle East and Africa region. Well, thank you, Uday, for a wonderful presentation on our new product launch, the value-added featured condensing unit. Now, I don't know if you guys have realized here, the two most important components what go in a condensing unit for its safety is the filter dryer and the moisture indicator. That's fitted along with the unit. Okay. First of all, let me thank each one of you for having come over here. It's a bad weather day. We found that since morning it was troubling us that the weather was getting bad. So in spite of a sandstorm, a bad sandstorm, thank you that I'm seeing that we see a sizable amount of an audience. And thank you for coming, especially it being a weekend. So really appreciate your presence this evening with us. Okay, as I mentioned, the two most critical components in a condensing unit being the filter dryer and the moisture indicator. Now, what do we do with the moisture indicator? Moisture is really an enemy in a refrigeration or air conditioning system. It can really cause a lot of trouble to the technician. So basically, what needs to be understood is how early can we detect this moisture in a refrigeration or air conditioning system. So for that, the basic is that in a refrigeration and air conditioning system, the refrigerant and the lubricant, it holds moisture. And it becomes even bad with the new HFC refrigerants like R134A, R404A, 407C. All of these refrigerants, they really hold a lot of moisture as compared to the traditional refrigerants R22. Same is the case with the polyol ester oil, which is used to run with the HFC refrigerants. These are really hygroscopic oils. They absorb a lot of moisture. We all know this. So it's more and more important that with the addition of new refrigerants coming, with the regulations coming, we take a lot of care to prevent moisture from entering into the system. And Copeland recommends a moisture level to be below 50 ppm, that's parts per million, in R404A applications. This minimizes the formation of acids in the system. Above 50, at 75 ppm, the moisture combines with the oil, and because of the heat in the system, it converts into acid. And acid is really bad for a refrigeration air conditioning system. The Hematic moisture indicator, HMI, is sensitive to moisture levels lower than 50 ppm. And it is different from the yellow or green indicators what is shown by our competitors. I will go through the slides which explains further in more details. So basically, HMI, a moisture indicator, it alerts the service technician to know the amount of moisture in the system and when to take the corrective action. All right, so when I speak first about the moisture indicator, you will find that the CFC refrigerants or HCFC refrigerants or the new HFC refrigerants, they all will absorb moisture to a certain extent. Now for this, we have a construction. This is the Emerson HMI moisture indicator, hermetically sealed moisture indicator. It has got a brass body with solid copper fittings to the sides for a solder connection. We do have it in solder connection, ODF, and the flare fittings from 1/2 to 1/18 in solder connection and 1/2 to 3/4 inch in the flare connection. You will find that the viewing area of Emerson moisture indicators are much wider and larger than our competition what they are offering. The maximum temperature goes up to 450 degrees Fahrenheit. And the unique benefit of an Emerson moisture indicator is it shows a 3% relative humidity as compared to 10% for the competition with our analysis. I'll explain to you what it really means by my next chart.
Now, this is a chart which shows the moisture in R404A to your left side, and the right side is the relative humidity. What an Emerson filter dryer does, the HMI versus the competition. Here, the HMI has three indicators. First, the dry, and then the caution level, and then finally the wet, which indicates that your system is really full with moisture. You need to take action. But before it goes into the wet stage, you really have a stage called caution with a color coding, where the technician, once he analyzes the color, can really take the corrective action before your system really gets flooded with moisture and becomes wet. Whereas in competition model, they really have the two colors, either a yellow color or a green color, which shows that it's automatically gone into wet mode by either a green color or yellow. There is no caution to differentiate a different color. There's a chart which shows the HMI, Emerson HMI moisture indicator to the left side versus to the right, the competition models. I don't have to tell you which one is which, but you will see that here we have a caution color to the left side, then a dry, and then the wet finally. But before it goes from dry to wet, we have an area which indicates that, come on, you need to take the corrective action here. Whereas all other ones, you will find directly it's dry to wet, dry to wet. So HMI is easier to read because of its wider glass, and the bubbles in it are more visible, the liquid bubbles. I move on to the next most critical component in a condensing unit or refrigeration system. That's a filter dryer. Now, what exactly is the function of a filter dryer? Everybody knows, we are in the industry, we know what a filter dryer is. But the most important function of a filter dryer is to trap the moisture and other contaminants like acid, the various debris which comes after soldering or setting a system, and the moisture, along with the refrigerant. This will be there along with the refrigerant. The most effective filter dryer traps all of this, and onto the right, when it passes, you get a clear, free refrigerant away from all these three components: acid, debris, and water or moisture. So that's basically the function of a filter dryer. If I have to go into the contents of a filter dryer, it basically has a molecular sieve on both ends, which traps the molecular sieve. It primarily traps the moisture or water to remove the moisture or water. And then you have an activated alumina, which is seen inside in the solid form, which basically traps the acid. You have the mineral acid and you have the organic acid. The organic acid forms when your system is heated and it mixed with oil, and it forms the organic acid, which is trapped and removed by the activated alumina. So this is basically the description of what exactly the different components of a filter dryer does in a EK Emerson filter dryer. The contaminant moisture, it's removed by the molecular sieve desiccant, and the mineral acid is removed by the activated alumina and the molecular sieve. The organic acids are removed by activated alumina. A unique feature of Emerson filter dryer is it has a two-step filtering process. At 40 microns, the solid particles are filtered by the first filter, and to a particle size of 20 micron, it's done by the fiberglass pad filter dryer. You'll find a fiberglass layer as well, which is done for the 20 micron range of dust or debris. Yeah, so in a nutshell, if I have to tell what's the advantages of the Emerson filter dryer as compared to competition, then you find that the ability to go to 20 micron dust particles which can be absorbed and filtered by the filter dryer as compared to competition, which is on a larger size. The EK filter dryer has the capacity to remove moisture as well as acids, mineral acids and organic acids.
We have one filter dryer which can be used for all the refrigerants, the HFC refrigerants and the HCFC refrigerants. All right, having known what the function of a filter dryer and the side glass is, let's move to the next important topic which disturbs all of you today as end users, as contractors of your system, to protect your system. How do we identify a genuine component, be it a filter dryer or a moisture indicator? How do we identify this? Because we know there's a lot of spurious and fake products available in the market. So, make sure that you only work with authorized distributors of emersson to get the genuine products, and look for the laser hologram. I'll go to the next slide to show you some of these features which can help you to recognize the original or authentic one versus the fake. When in doubt, when you have any doubt, please approach our nearest wholesaler. And in turn, if any of you have direct doubts, you can approach the manufacturers or Emerson directly through a mail or phone. And we will be there. Our experts are there as product managers for this, who will be able to help you to identify the original and fake in the market. The first point, at the ends of a flared end of a filter dryer, to my left, you find is the Emerson original filter dryer, and to the right, you find a fake filter dryer. How do you identify it? The Emerson filter dryer, the threads are nickel plated, whereas the fake ones, you find a bright shining surface onto the threads. That's because it's chromium plated. So the moment you identify that there's a lot of shine on the thread surface, you can make sure that it's chrome plated and it's fake. Because ours will be a little bit rough because it's nickel plated. Another point to identify is the thread pitch. The pitch is the distance, the gap between the two threads is smaller in an Emerson filter dryer as compared to large thread gap in a fake one. Okay, labeling. You find a lot of difference in an original and fake for the labeling products. Let me take you around from the left side. So how do you do the analysis of an original versus a fake filter dryer? We no longer write the flow controls as a brand on top or Alco. We only write on the box Emerson Climate Technologies. That's one way to identify. If you find on the box flow controls or Alco written, that means it's fake. We only write Emerson Climate Technologies on the box, white and blue. The second one is the blue color. It's a Pantone color on printing. You will find that it's a dark blue color. On a fake one, it will be a very light blue, because the fake guys, they cannot invest in the high quality ink what Emerson does. So it will be really a faint color blue ink. We do not write extra clean over here. The original one will not find an extra clean written here. Extra clean. You will not find it on the original one. Whereas on the fake one, you will find here an extra clean written. That's one way to identify. And at another point, to identify. No longer do we write the extra clean. On the right, you will find the date, to identify the date of manufacture of this. There's a code V0717. Now this code, we started V only in 2009. V07, that's VYY is the year, and WW is the week of manufacture. So that means V07 is the year 2007, and 17 is the 17th week when this filter dryer was manufactured. But we started in 2009. So if you find V07, it's really fake. Because in 2007, it was V1. We used to use V1 in 2007. So you will find that the fake guys, they do the same year continuous. You will find 07, 07, 07. They don't put the new printing as 7, 8, 9, 10, 11, 12. You will not find that. One single year. That's it. They don't want to invest on new barcoding and all, because barcoding is expensive.
The other one to identify is, you will find here on an original, on an original one, 47613, the PCN, the part number. You will find on the barcoding also 47613. But on a fake one, you will find the part number as 476013. But down you will find 47615. No relation. No correlation between the part number here and versus the barcoding. So on all the fake filter dryers, you will find the same barcoding 47615. Even if it is 15,000 pieces, you will find the same barcoding. Whereas for Emerson one, this PCN will match with this one. The same PCN what goes here is with the barcoding. You get me, everybody? So some of the points by which you can identify and save your system from damage. When I say system, the heart of the system, as Uday mentioned, is the compressor. And fortunately or unfortunately, the compressor is also manufactured by Emerson. So we need to take care of the compressor from damage. That's our main interest. And that's the whole idea behind putting these two most critical components and providing it as a value feature to you as end users and refrigeration contractors. That you be rest assured that this is genuine. Okay, yet another way, as I mentioned, was the hologram. The original hologram, you will find there's an Emerson word written in straight format, and the location of this hologram is a little bit of distance below the main product labeling, the part number labeling. Whereas in a fake one, sometimes they put the hologram onto the label, product labeling itself. You find a small gap on the original one, here you won't find any gap. And plus, the Emerson written is sometimes tilted and sideways and all. But for the original one, it will be in a straight line. So when you take a filter dryer in your hand, the original hologram will be just read left to right. Never from top to bottom or sideways at 45 degrees or 90 degrees. You will not find that. If you find some label stuck, hologram stuck like that, it's duplicate. Okay? Well, that's all from me. So we do something which never been done before for the interest of our valued customers. That we are available on all social media. Feel free with your smartphones to be smart to reach us through these social media devices. Thank you very much. Appreciate. Any questions? All right, Walid? Yes, Yamin, please take over. Thank you. Thank you. السلام عليكم. معكم يامن من إدارة المشاريع من تشارسي. كيف الحال؟ شرفتونا بحضوركم رغم انه في عاصفة رملية والأجواء غير صافية، بس أنا أشكر لكم حضوركم جدا غالي علينا. أنا حابب أتكلم اليوم نفس اللي قال مستر آيزك ومستر عدي أو مستر إسحاق بالعربي، بس حقوله بالعربي، ما حضيف حاجة ولا حقلل شيء. بسم الله. إيش الملفت الجديد في الوحدة الجديدة؟ هذا اللي يهمنا إحنا كمنتج جديد إحنا نشرح عنه. أول شيء حابة أذكركم أو أقول لكم إيش محتويات نظام التبريد كامل. الأغلب أكيد عارفه، من كومبروسر، من كوندنسر، من مبخر، لإكسبانشن فالف، لأكيوميليتر، كل القطع هذه الموجودة في نظام التبريد بشكل عام. لما يجوا الفنيين يركبوا أو يسووا تركيب للوحدة أو لنظام التبريد لثلاجة، بيضيعوا وقت مرة طويل، بياخدوا وقت طويل جدا عشان يركبوا، بيجيبوا القطع، بيتصلوا على أكثر من واحد من أكثر من موزع عشان هو يجيب القطع أصلية ويدور على القطع من هنا ومن هنا. هذه الأشياء تضيع وقت الفني أو تضيع وقت صاحب الثلاجة إذا بيشتغل فيها. وبرضه هل صاحب الثلاجة يتساءل إذا هو صح أنا بختار الحجم المناسب للقطع أو الوظيفة المناسبة للقطع، مكانها صحيح ما هو صحيح، إيش مكونات النظام، هل أنا بستخدم منتجات أصلية أو لا. هذه كلها أسئلة بتدور في بال صاحب الثلاجة. كيف أتأكد من جودة النظام اللي أنا قمت بتركيبه؟
طبعا هذه الأسئلة دائما بتدور، احنا جاوبنا عليها أو حنجاوب عليها في المنتج الجديد. في المنتج الجديد بنوفر عليكم تكلفة الشراء والتركيب، السعر حيكون نفس سعر الوحدة القديمة، بس بإضافة عليها الفلتر دراير أو الفلتر المجفف مع كاشف الرطوبة. طبعا تيجي بيلدين، حنوفر عليكم شراء وتركيب، حنوفر عليكم تكلفة الوقت بتركيب، يعني نجمع قطع مختلفة من أكثر من مكان من أكثر من موزع. حنضمن لكم أصلية المنتج، إنه المنتج حيكون أصلي من نفس المصنع. إيش اللي تغير أو إيش الجديد في الوحدة الجديدة حقتنا؟ الجديد أول شيء رقم واحد اللي هو كاشف الرطوبة، صار هو من ضمن الوحدة مركب يجي من المصنع. رقم اثنين الفلتر المجفف أو الفلتر دراير اللي برضو يجي مركب، بالعادة ما بيكون موجود في ضمن الوحدة. رقم ثلاثة زادت المواسير، بحيث انه احنا سوينا المواسير تتمدد لين جهة اليسار هنا زي ما انتم شايفين، يكون يسهل علينا التركيب ويسهل علينا الصيانة. زي كما انه التوصيل الكهربائي حيكون من نفس الجهة، فبالتالي حيكون سهل علينا جدا نوصل ونشغل الوحدة. بس اللهم انه احنا حنحتاج المواسير المطلوبة الزيادة عشان نشبك المبخر ونشغل الثلاجة، ولا شيء تاني، لا وقت ضايع ولا تكلفة زيادة. طبعا احنا زي ما انتم عارفين دائما حفظ الوقت بيزود في الربح. نستفيد ان احنا نستخدم قطع اصليه موصى بها من نفس المصنع، مركبه من المصنع ومختبره. هذا اللي احنا حنستفيده من الوحده الجديده. اما بالنسبه لكاشف الرطوبه الجديد، كاشف الرطوبه الجديد بيشتغل على اغلب انواع الفريون، محكم الاغلاق، مصنوع من مادة نحاس صلبة، في جميع المقاسات المناسبة. مساحة الرؤية في كاشف الرطوبة كبير، نقدر نشوف فيه بوضوح. حساسية الرطوبة عالية، درجة الحرارة القصوى لها 232 درجة حرارة. طبعا الفوائد ان احنا بتكون حساسية المؤشر او الكاشف الرطوبة الجديد اكثر من المنافسين. غير كده زي ما احنا قلنا مساحة الرؤية كبيرة ومقاومة، وفي مقاومة للتآكل والصدأ. نيجي هنا المقارنة اللي قال عليها مستر آيزك قبل شوية. المقارنة دي هي ما بين كاشف الرطوبة اللي موجود عندنا وما بين الموجود عند المنافس. كاشف الرطوبة لما يكون جاف زي ما بتشوفوا لونه أزرق واضح، لما يكون في حالة التنبيه بيكون في لون البنفسجي، لما يكون في حالة إنه هو مبلل أو في رطوبة بيكون باللون الأحمر. بينما عند المنافسين زي ما انتم شايفين هنا أخضر، بعدين يرجع أفتح شوية، بعدين أفتح شوية، يصير الواحد صعب إنه هو يميز ما بين هو جاف أو هو بيدي تنبيه ولا هو مبلل. ما حيعرف الفني أو اللي حيكشف على المادة. فلتر المجفف في مادتين، واحدة اسمها موليكيولر سيف وواحدة اسمها ألومينا. تمام؟ الموليكيولر سيف بيعمل على إزالة الماء، بيكون لو كان راجع من المبخر شوية موية بيكون الفلتر ده بيجفف الموية دي، بيشيل الأحماض المعدنية. الألومينا برضو بيشيل الأحماض العضوية وبيستخدم لإزالة الماء بدرجات منخفضة. هذه هي الوحدة الجديدة تقريبا، فيها كل زي ما انتم شايفين. تقدروا تطلبوها من اليوم، سعرها زي سعر المعدة القديمة، وإن شاء الله حتكون أسهل لكم بالتركيب. حابب أتكلم عن منتج تاني زي ما قالوا 2 stage unit. 2 stage unit هو عبارة عن وحدة تبريد فيها كوندنسر ومكثف أكبر، فيها كمبرسور بيشتغل على مرحلتين. طبعا هذه أول مرة تكون مركبة على وحدة كمبرسور يشتغل على مرحلتين. إيش الفائدة منها؟ الفائدة منها إنه بيدينا عند درجات حرارة عالية، عند لما يكون درجة الحرارة الخارجية 46 وإحنا طالبين مثلا درجة حرارة خلينا نقول ناقص 45،
للفريون 22 بيدينا سعة تبريدية وقوة تبريدية 13.95، وهذا ما بتسويه الوحدة العادية. فبالتالي احنا كده بنوفر عليكم أكثر من وحدة، ممكن نديكم قوة تبريدية بوحدة واحدة لحالها. طبعا احنا سوينا ترجمة في صار عندنا دليل للتركيب لكل المنتجات اللي عندنا المعدات، سويناها ترجمناها بالعربي، وترجمنا المصطلحات، وسوينا توضيح لبعض العمليات الحسابية للحمل الحراري عشان نسهل عليكم بس عملية الاختيار والتطبيق. طبعا انتوا تقدروا تتواصلوا معنا، نقدر نزودكم بكل اللي انتوا تحتاجوه، حتى لو حابين مثلا تسووا حساب حمل حراري، حابين تسووا اختيار للمعدات، حابين تاخذوا استشارات لمشاريع، احنا جاهزين لأي استفسارات ولأي خدمة انتوا تحتاجونها. تواصلوا معنا بس على المواقع هذه، على مواقع التواصل الاجتماعي، على الايميل حق الشركة أو على رقم الواحد حق خدمة الشركاء. شكرا لكم مرة ثانية، أشكر لكم حضوركم، شرفتونا. أستاذ أحمد. كل الشكر لشركائنا في النجاح شركة ايميرسون كلايمت تكنولوجي. شكرا لمهندس المشاريع لدينا السيد يامن حسونة، والشكر الأكبر لكم لحضوركم واستماعكم وتلهفكم لمعرفة ما هو جديد. ولعلي الآن أقول ما هو الجديد بعد الآن. ترى من هو صاحب الحظ السعيد لهذا اليوم؟ من سيفوز بجهاز الآيفون تقدمة ولو هي بسيطة لأحبة أعزاء علينا من شركة HRC، شركة هاشم حسونة. رحبوا معي بالسيد وليد حسونة لنقوم معا بمعرفة صاحب الحظ السعيد. ترى من سيكون؟ الله أعلم. بس ننتظر البوكس يجي. Who is the first class chance today? Maybe I am. It's possible because I haven't any paper here. Okay. هو محكم بقوة عشان كده يعني. تمام خلاص. اوكي. وين؟ فين الايفون؟ فين الجائزة؟ الجائزة فين؟ الفائز الأول السيد محمد أراح، نمبر 000173. بليز. الرقم مرة ثانية. 000173. مو موجود. موجود. يا هلا. اوكي. Please your name. محمد رافي. محمد رافي. مبروك ان شاء الله. تفضل. الفائز الثاني
الفائز الثاني السيد ياسر السيد. رقم 00104. القطعة خلاص ما يحتاج. شكرا لكم أيها الأحبة. نحن الآن إن شاء الله وبانتهاء حفلنا ندعوكم لحفل عشاء، إما أن نصلي ثم نذهب للطعام، أو نذهب للطعام وبعد ذلك كل منا يصلي كما يشاء. شكرا لحضوركم. مرة أخرى يختم السيد وليد ما بدأه. تفضل. طيب يعطيكم العافية. بس آخر نقطة كنت بلمح إنه السعر المنتج ده أقل من الأسعار حاليا، عشان يعني تكون واضحة الأمور يعني، ومن بكرة أبغى المنتج يخلص لو سمحتوا. تمام؟ يعطيكم العافية. آسف، فاتتني معلومة هامة جدا، أنه بإمكاننا جميعا أن نجد كل المعلومات الخاصة بهذه الوحدة إلى جانب كل منتجات شركة هاشم حسون للتجارة والتربية HRC عبر الموقع HRC، ولكن سيكون هذا بعد فترة قصيرة ريثما يعد بشكل جيد ومناسب لكم، بجانب إلى أن تختاروا منه ما تشاءون، والأحمال والأوزان والأشياء الأخرى الفنية والتي مع الأسف لا أدري عنها شيئا. شكرا للقائكم. أتمنى أن ألقاكم مرة ثانية وثالثة ورابعة مع منتجات جديدة، وأهلا بكم في شركتنا شركة هاشم حسونة للتجارة والتبريد HRC. أول شيء مرحبا. الله يسلمك، أهلا وسهلا، حياك الله. الأخ باقر عبد الحميد الهبدان من الأحساء منطقة الشرقية، شركة هواكو للتكييف والتبريد. مرحبا، حياك الله. أنا مالك الشركة. نعم. والله أنا أولا شيء أشكر شركة حسونة على الجودة حقها من ناحية الكمبرسرات وكل قطاع المتخصص في التبريد. أشكر على الجودة، عندها الاهتمام في الجودة، وعندها اهتمام قبل الاهتمام هذا عندها الزبون، اهتمام بالزبون أهم شيء عندها الزبون. أنا يعني أقول لك رحت السوق وبحثت في السوق، رحت لجدة أول ما ابتديت في مشروع التبريد والتكييف، ولكن ما ارتحت إلا لشركة بدون مجاملة قدامكم، ما ارتحت إلا اللي هو حق شركة الحسون للتبريد والتكييف. والأفضل واللي ساعدني في بداية التكييف والتبريد الأخ اللي هو مأمون. الصراحة الأخ مأمون هو اللي شجعني وخلاني اندفع زيادة في اللي هو في التكييف والتبريد. نعم، نعيد ما في مشكلة، نعيد. ايه اللي بتابع اللي هم منتجاتكم وكل حاجة في والمجلات في المجلات وسمعتكم كل شيء. لا أنا أريد من ناحية اللي هو هذا كل ما عرضت زيادة في الصحف وعرضت في السوق صار أفضل زيادة. أكيد. طيب اللقاءنا هذا اللي احنا قمنا فيه قدم لك شيء مفيد؟ والله أنا قدم لي مفيد من حضورنا هنا معاكم، والاستفادة بعد زيادة في الكمبرسر الجديد هذا هو اللي خلانا نجي حق نشوف الكمبرسر الجديد مواصفاته وكل ما يتعلق من التبريد. معي اللي كان المهندس اللي هو فلبيني، هذا هو المشغل حق التبريد والتكييف، هو المعتمد عليه عندنا في الشركة. نعم. تحب نتكرر هاللقاءات ولا؟ أنا أحب اللقاء، وأحب بعد يا ليت أن يعمل
نفس اللقاء هذا في المنطقة الشرقية عندنا في الدمام. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللقاء القادم حيكون في الدمام. وانا اريد معناها كمان قطعت علي الطريق. هل لك اقتراح شيء او كلمه في نهايه اللقاء؟ سبحان الله الارواح تتلاقى. الله يسلمك. الله يخليك. انا احب ان شركه حسونه تكثر من الفروع حقها، من جودتها في السوق، تقضي على كل في السوق قش تقضي عليه. كثرة الفروع في السعودية قضت على المحلات القش هذا. هو إن شاء الله. لأن بعض الأخوان اللي يشتغلوا التكييف يبحث القدامى في السوق، يعني فرعين راح قال هذا أجود من الثاني. بس بدون مجاملة الحسونة لو يفتح فروع زياده، إن شاء الله مثل احنا عندنا الحين مثل عندنا في الاحساء ما عندنا. القادمه حيكون فرع في الاحساء وفرع في خميس مشيط. نعم الحين مثل عندنا في الاحساء بتقوم مدينه الملك عبد الله التمور. هذه من تحتاج التمور هذا الى غرف تبريد كبيره ضخمه فيها تنشا ما يقارب فوق 60 مصنع تمور، والمصانع التمور تحتاج الى تبريد بالمية مية. ايه احنا الحين اغلب المزارع في الحساء كلها غرف تبريد. انا في الاحساء اشتغلت وركبت من الكمبرسرات الكمبلاند، وتعاملت مع الحسونه يعني كميات كبيره سحبتها بالسوق. هذا فخر لنا. واي مشكله اي مشكله عندي او في حاجه في التبريد او شيء ارجع الى الاخ وكرة ثانية الأخ اللي هو مأمون إن شاء الله، لأنه هو اللي هو أقول أرجع هو المدرس لي. يا سيدي هو المدرس بدون مجاملة، يعني بدون مجامل، لأن اللي خلتني في مأمون الثقة. هي طبعا ثقة الناس هي الثقة، ولكن الثقة من جت بالحسون. ان شاء الله دائما تكون الثقة موجودة. الله يسلمكم. وفي نهاية اللقاء بشكرك جزيل الشكر. الله يسلمكم. ونحن عاجزين عن احنا بالعكس نشكركم شكر يعني له اول ولا نهايه. جزاك الله خير ويعطيك الف عافيه. اي والله، وان شاء الله ان احنا نلتقي معاكم في الاحساء. شرفونا في الاحساء ان شاء الله. ان شاء الله اريد انا منكم مندوب ياخذ جوله إن شاء الله. على والله انا عملت زياره للاحساء بس ما كانت عندكم. صار اللي هو اضطراري ورجعتوا ما ادري كيف، علم اللي هو مأمون كان جيتوا، ولكن انا زي ما قلت لك انا يا ليت ان شاء الله في اقرب فرصه. انا اشتغلت في كمبرسرات ثانيه بس بدون ما اطريها، بس ما حصلت زي هذا بدون مجامله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. وانا مشتغل يعني من قديم في التبريد من متو، بس شغلي حق المحلات التجاريه. احنا نشتغل عندنا مصنع تمور مركبين من هذه، وعندنا محلات هايبر ماركت راكبين منها الكمبرسرات هذه. جربنا ذاك لا ما قاوم معنا، لان تعرف منطقه الاحساء والشرقيه. الهبدان لحضرتك؟ اي الهبدان انا زرت المصنع بس ما الهبدان اكثر من اخ من هنا. مصنع الهبداني نضيد الخليج، وعندنا هايبرات ماركت اللي هو في ان شاء الله. شكرا لك. في الجبال والدمام. شكرا استاذ. شكرا. Can you know yourself? Sir, my name is Ernesto Mañana. From Philippines. What is your business? No, sir, business not yet, but because I'm still working together my boss, Mr. Bagher Habdan. What engineer? As an AC technician with installing about cold room and chiller. Okay, thank you. What's your opinion about my company, HRC? About your company, it's a good company, like your compressor, the new emission condensing, it's good. Okay. Thank you. What do you think the service provide to you in our showrooms? No, sir, it's good about the... It's good about that. Do you follow what we publish on the social networks? Yes, sir, yes. Facebook, Twitter, yes. Instagram. Do you know that? Yes. Our magazine of the refrigeration
We have magazine. Do you see it? Yes, sir. Oh, thank you, sir. Is this meeting gave you something new? What? Pardon, sir? What is this meeting give you something new for your job? Now, it's more than excellent about, I mean, To know this new yes. conducing unit and be easier to installing. Okay. Do you have any suggestion or word to talk to us after that all? Not yet, sir. Not yet. Not yet. Thank you, sir. Okay, We will thank you very welcome. much, ولقاء آخر مع الأخ. عبد الهادي سعيد من شركة سمارة. أهلا وسهلا فيك عبد الهادي. ممكن تعرفنا على عملك الوظيفي، عملك بشكل عام؟ مالك الشركة، مهندس أم؟ نعم. أنا مدير القسم في شركة سمارة مجموعة سمارة التجارية، قسم التبريد والتكييف. احنا بنشتغل في نظام أنظمة التبريد اللي تتعلق بالسوبر ماركت اكويبمنتس وكولد ستورز بكل أشكالها، وبنتعامل في الكوندنسنج يونت والباور راكس، ويعني عندنا خبرة طويلة يعني. كثيرة. نعم. طيب شو رأيك بشركة HRC كشركة موجودة في السوق لوحدات التبريد وقطع الغيار وما إلى ذلك؟ شركة هاشم حسونة يمكن خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا حصل في قفزة، في تطور، في نقلة نوعية الحقيقة في الاستراتيجية تبعت الشركة، وده يعني بيلمسوه كل اللي بيشتغل أو كل الكونتراكتورز تبع اللي بيشتغل في أنظمة التبريد في المملكة يعني. وإحنا اوريدي المجال محدود للغاية، فأكيد كلهم بيعرفوا الكلام ده يعني. شاكر لطفك. أخي الكريم، شو رأيك بالخدمة المقدمة لك في معارضنا، سواء كان في الرياض، في جدة؟ أعتقد أنت في الرياض بشكل حصري يعني. نعم. الحقيقة أنا طبعا في الرياض ومن فترة طويلة، وتعاملي كان في فرع الرياض حصريا، ويعني الحقيقة احنا بنتعامل مع جماعة عندكم من زمان. أنا 15 سنة وأنا بتعامل مع هاشم حسونة، ولذلك انا ما بقول الثلاث سنوات الاخرانيين دول في نقله نوعيه حاصله، دي حقيقه، لان انا شفت الوضع قبل كده وشفت الوضع النهارده. انا شايف النهارده ان الخدمه النهارده يعني يونيك سيرفيس بتقدم للشركات اللي بتشتغل في المجال على مستوى حتى التكنيكال سبورت، يعني مش بس المنتجات، لا وفي تكنيكال سبورت كمان يعني. ف ده اللي احنا لامسينه في الفتره الاخيره من شركه هاشم حسونه. اخي الكريم، احنا عم ننشر على شبكات التواصل الاجتماعي، ترى بتتابعنا على الفيسبوك، على الانستغرام، على اليوتيوب. في مجله كمان نرسلها، يمكن تكلمت عنها السيد يامن. بتتابعها ولا؟ انا لا انا بتابع، يعني بشوف الفيسبوك، بشوف يعني بتواصل معاكم عبر الفيسبوك، بس اكتر على الرسائل البريديه بتيجي، رسائل الاس ام اس ورسائل البريديه، يعني في اكتر من وسيله الحقيقه للتواصل معاكم، وده بيخلينا مش ان شاء الله حيكون كمان تويتر باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله. بتحب تكرر هاللقاء؟ يا اكيد طبعا. اكيد طبعا. يعني بتفكر بلقاءات نوعيه ولا بلقاءات اشياء جديده؟ احنا كشركه متخصصه في مجال التبريد، احنا بيهمنا يعني نتعرف على الجديد. طبعا كل ما يطرح في السوق من جديد احنا بنحب نشوفه، ده رقم واحد. الحاجه الثانيه، احنا بنحتاج الدعم الفني من عند الاتش ار سي. بنتواصل معاهم طول الوقت، يعني مش بس شغله بيع وشراء، لا يعني حتى تكنيكال سبورت. طيب نحسن نقول انه هذا اللقاء اضاف لك شيء جديد لعملك؟ جدا طبعا. اكيد جدا. بتدشين الوحده الجديده ديت، يمكن سالت الاخوان، وخاصه اذا هي فول رينج، يعني بنتكلم من 3/4 حصان او 0.75 اتش بي لغايه 30 اتش بي which is huge range. يعني عشان يتغير وحده زي كده خلاص انا مش محتاج ان انا اتغير
يعني ان انا يعني تقحم نفسك في بشراء اشياء متعدده أكيد. في سبيل قطعه واحده. نعم لا نعم تاخذ القطعه انا ضمنت تحملها القطعه كامل. اللي راكبه. هو اساسا لما تكون قطعه مركبه ومختبره سابقا في المصنع نعم. حتريحك من موضوع تسرب الغاز، تسرب الاشياء الاخرى. طيب الوقت الكريم والجهد وضامن ان انا حاطط ضمان اكيد, جينيوم أكيد. بارتس. طيب اخي الكريم، في شيء مقترح بتحب تقترحه علينا نضيفه لعملنا وبيفيدكم؟ والله يعني دي مشكلتنا الاساسيه مع جماعتكم، يعني هو ان احنا يعني ما بيساعدوناش وقت اللي يكون عندنا يعني انا if I squeezed مثلا باي كلاينت ان انا اروح لسعر معين، ما فيش الفلكسبيليتي في الاسعار. انا بتكلم خلاص احنا متفقين على الباقي، انما في الاسعار انا الفلكسبيليتي في السعر لا، دي محتاجه مراجعه من عندكم. يمكن لسه كنت بتكلم مع الشباب. والله انا بموضوع المال والارقام حظي خارج القوس، لكن اتمنى صوتك اكيد راح يوصل، لقائك حينسمع، وباذن الله تعالى حيفكروا فيه بالمية، وشاكر لطفك، شاكر لقائك، واسف اخذت من وقتك. لا لا، يا هلا، يعطيك الف عافيه.